אנחנו קובעים כל הזמן בתיאום עם גורמים בינלאומיים וגם בתיאום עם ידידינו האמריקנים. אנחנו קווים אזורים בטוחים שהאוכלוסייה יודעת שהיא יכולה להתפנות לשם. עשינו את זה בצפון ואנחנו נעשה את זה גם בזירות אחרות. זה חשוב לעשות כי אין לנו שום רצון לפגוע באוכלוסייה. יש לנו רצון להימנע מפגיעה באוכלוסייה, יש לנו רצון עז מאוד לפגוע בחמאס. As Israel defends itself, it matters how. The United States is unequivocal. International humanitarian law must be respected. Too many innocent Palestinians have been killed. Frankly, the scale of civilian suffering and the images and videos coming from Gaza are devastating. כדי להשלים את המשימה הקדושה של השבת כל חטופינו, כדי לחסל את החמאס, וכדי להבטיח שעזה לא תחזור להוות עוד איום על ישראל, שלא יהיה בה גורם שמחנך את ילדיו לטרור, שתומך בטרור, שמממן את הטרור, שקורא להשמדת ישראל, אנחנו ממשיכים להילחם בכל העוצמה. לכך נערכו לוחמינו בימי ההפוגה, לניצחון מוחלט על החמאס. There's a couple of things there. One, we've said it many times, we don't support a reduction in the geographical limits of Gaza, period. That's where we are.